there are three elements to interactive journalism that I find incredibly important. If we look back at the successful projects, they all involved excellent data. They involved some level of emotion, so some level of storytelling, and great use of technology. Bueno, para Chris, lo periodismo de datos es algo que incluye datos, algún nivel de emoción para engajar a la audiencia y tecnología. So first of all, data. So this is a page I put up on The Guardian, and we have a commitment at The Guardian to open journalism. So we try to share all of the data sets that we use and that we create stories with. So this goes back for 1,000 or so data sets, and it's all the data behind our journalism. But Okay, el Guardian está muy comprometido en hacer datos abiertos. Entonces tenemos más de miles de bases de datos accesibles a cualquier usuario que quiera bajarlas. Y Chris Cross ha empezado este datablog, que es un espacio donde no solamente se pueden bajar los datos, pero se pueden ver visualizaciones y trabajos hechos con esos datos. But the problem is just finding the data and putting it up on the web does not do a service to our readers. This is a typical data set, and in order to understand it, you need to be familiar with the geographical codes that the UK has broken down into. This is a data set that looks at poverty, child poverty in the UK. But it's too complex for our readers to understand. We have to, as a data journalist, find the story out of the data and then express that. Entonces, solamente los datos, así como están aquí, no representan nada para un usuario que no es experto en datos. O sea, aquí hay pequeños números que indican una posición geográfica en el mapa de Inglaterra, pero que una persona que no es experta no tiene necesariamente que entenderlo. Entonces, el trabajo del periodista de datos es traducir cuál es la historia que está por detrás de estos datos y pasarla a la audiencia. So the pity is some journalists expect that they find the data and they publish it, and this is enough. But unfortunately, it's not. We need to go further than this in order to extract the meaning and the story out of the database. Algunos periodistas piensan que, bueno, ya encontré la data, voy a pasarlas a la audiencia y esto solamente es el suficiente, pero no es suficiente. El trabajo del periodista es en realidad traducir la historia y contarle qué significan esos datos. And once we have a data set, we often, in The Guardian, we use an awful lot of maps, and maps are brilliant. We use them all the time, but there are reasons to be careful about the map that you choose. This is, you may recognize this as the Makita projection of the world map, but it's flawed in a lot of ways. En The Guardian siempre usamos muchos mapas, pero hay que tener ojo para saber qué tipo de mapa utilizar, porque algunos no son muy buenos. Este Makita, por ejemplo, tiene muchos puntos malos. It was originally designed for navigation by sea. So if you draw a straight line on the map, this is a constant bearing, a constant path. But the map also has a lot of distortion. So showing the whole world on this map, you have Greenland, which is as big as Australia. In actual fact, Australia is 3 times the size of Greenland. Este mapa fue originalmente diseñado para hacer cosas en el mar. Entonces, por eso la parte del mar se podría trazar una línea horizontal y hacía sentido. Pero las partes de los cantos superior e inferior están reducidos. O sea, Greenland está del mismo tamaño de Australia, que en realidad es 3 veces más grande. Entonces, no es una buena representación. So if you're telling a story and you're using a map, you need to be very, very careful to choose the right map to show your data. And here's an example. Entonces, si voy a contar una historia basada en mapa, tiene que tener mucho cuidado en qué tipo de representación de mapa voy a usar. The second map, this one is correct for the area of countries. Este es correcto para la área de
And the final one is a combination of correct for shape or correct for area, and it's the one that National Geographic uses. Es correcto para tamaño, para forma, y es el que National Geographic utiliza. But sometimes your data does not need to be on a map at all. This is a interactive by the Guardian US team that shows the rights that gay citizens have in each of the 50 states. Aquí está representado un mapa, que no es necesariamente un mapa mundo, es la división de los Estados Unidos, representando cuáles son los derechos de los gays en cada estado. The first instinct of a data journalist might have been to show this on a map, but by sacrificing the need to put it on, to show it laid out on a map, we gain the ability to compare each state far more clearly. We let the data speak for itself. La primera impresión de un periodista para representar estos datos sería vamos a ponerlo en un mapa, pero poniéndole en un mapa, sacrificando el uso del mapa para una representación así, nos permite dar más detalle a cada uno de los estados, haciendo como que ampliar sus espacios para que sea más fácil de explorarlos. The second aspect I want to talk about in interactive journalism is telling stories with emotion. We don't just want to show a spreadsheet to our readers. El segundo aspecto del periodismo interactivo es que no queremos solamente mostrar datos, queremos también contar una historia que les cuente alguna cosa emocionalmente, que les haga tener interés en leerlo. This is an interactive story that we made at The Guardian for the launch of Guardian Australia. And thank you. This is Firestorm, and it's an interactive story about the bushfires in Tasmania, in eastern Australia. Este trabajo fue hecho por The Guardian cuando ahora abrimos oficinas en Australia. Entonces fue una historia que para nosotros, visto de fuera, era muy emotiva. Por ejemplo, I'm just adding something. Por ejemplo, para los australianos que siempre tienen fuegos, para ellos ya no es una cosa novedosa. Para nosotros, que era la primera vez que íbamos a Australia, era una cosa súper importante de manifestar. Entonces intentamos construir esta historia de un punto de vista emocional y que él vaya a desarrollar. The reason Firestorm created such an impact with our readers is the amazing photography, and the plight of the kids was illustrated beautifully by the pictures. La razón principal por la cual Firestorm tuvo tanto impacto fue por la fuerza de las fotografías, que déjame añadir también que fueron hechos por el abuelo de los chicos. Entonces fue una cosa muy fuerte, una historia familiar traducida para un asunto que era nacional. So I think it's important to bring data journalism to life with a story that comes through rather than just numbers and figures. Es importante para el periodismo traer una historia que no sea solamente datos y números y fechas, pero que tenga algo más de emoción. Aquí se utilizó mucho las entrevistas, la imagen, la fotografía, el video. The second feature I'd like to talk about is at The Guardian we're working on stories about the NSA and the invasion of privacy. Okay, la próxima cosa que quiero hablar es que en The Guardian estamos trabajando mucho el tema de NSA y privacidad. Numbers in the abstract don't mean a lot to our readers. We can say that the NSA is invading the privacy of millions of Americans, but the number is hard to grasp unless it relates to you. Si contamos fechas o números así en general, no dicen nada o pueden no decir nada a nuestros usuarios, porque si decimos NSA está quebrando la privacidad de millones de personas, ¿cómo nos podremos relacionar? Tenemos que combinar ese dato con algo personal para que se identifiquen. The NSA has the power to
to eavesdrop on communications within 3 degrees of your connections. So if you have 6 friends on Facebook, then 3 degrees of friendship could be up to 160,000 people. NSA tiene la capacidad de llegar a informaciones a 3 degrees? 3 degrees, yeah. A 3 grados, lo que significa que si tienes 6 amigos en Facebook, el tercero grado te puede llevar a seguir a sacar la privacidad de 160.72 personas. But by putting these numbers into context, we allow the reader to connect to Facebook and personalize the story to them. It makes it much more powerful. The figures come alive. Pero si le permitimos a usted como usuario poner su propio Facebook, podemos darle fechas y números que se relacionan directamente con usted. Lastly, one of the most important parts of interactive journalism is using technology to bring the stories to life. Technology helps you tell the stories more quickly, and it helps you express the ideas in new ways. Tecnología es la segunda parte más importante del periodismo, es la que permite poner todo esto, datos, imágenes y fechas, todo en contexto para que sea usado por los usuarios. But as developers, we find that there is a huge array of technologies, and there are new technologies every week, but not all of these matter. It's the base technologies that allow you to tell the stories better. Hay muchas formas de los desarrolladores poner su información online y muchas, es muy abierto, toda la gente contribuye. These technologies, the important ones for journalism, HTML5, CSS3, SVG, and WebGL. These are the ones that can bring your journalism to the next level. Hoy día, con el desarrollo de software, por lo menos en The Guardian es lo que usamos. HTML5, CSS3, SVG y WebGL son las herramientas más importantes para hacer periodismo del futuro, que le permite hacer cosas mucho más progresivas, digamos. This is a project that we just launched. I just finished working on this. It aims to tell the story of the walls around the world that divide populations. Este es el último proyecto que Chris acaba de terminar y pretende explicar las paredes que dividen los ricos de los pobres en el mundo. In this case, this is Sao Paulo and the divide in the condominiums between the poorer populations and the richer populations. En este caso es São Paulo, que le explica el concepto de condominios que divide los ricos de los pobres. One of the things we tried to do with this story is bring it to every single device, iPhones, tablets, and desktops. Uno de los retos del The Guardian es traer las historias a cualquier tipo de plataforma, sea su móvil, su tablet, su desktop, todo. This adds hugely to the time to develop this because the maps and the charts have to resize reactively to the device, but we reach up to twice as many people with this kind of interactive story. Este tipo de trabajo toma el doble del tiempo a desarrollar, pero al final se llega a mucho más gente y es necesario hacer esto para que más gente tenga acceso al contenido. Porque los mapas y los contenidos tienen esta responsabilidad. Sí, tienen que ser responsivos, etc. Todo esto toma un poquito más de tiempo, pero al final es necesario. The other important technology I want to mention is SVG. This allows you to bring amazing graphics and charts and graphs to the web. La próxima técnica que quiere hablar es SVG, que le permite traer gráficos para la web de una forma muy eficaz.
we used to just make an image and upload it to the web, but it doesn't respond to, is not responsive, and you can't interact with it. Normalmente usaban, por ejemplo, JPEGs, imágenes, pero no podrías interagir con ella y no podrían imágenes adaptarse. In this case, this is a chart, a chord diagram that shows the relationship between the games that were released last year and the violence in the games. Este es un gráfico de cuerdas, no sé si se traduce, pero que nos representa los juegos que fueron lanzados el último año y la violencia que está conectada con esos juegos. Because we're using SVG, the graph is responsive. We can hover over it and point out connections much more clearly. Porque usamos la tecnología de SVG, cuando hacemos hover con el mouse, podemos seleccionar las partes que queremos y nos muestra la parte que queremos ver. And finally, SVG is a great technology, but it's 2D only. We can only show information in 2D. El problema es que es solo de dos dimensiones. Occasionally, in interactive journalism, we want to show 3 dimensions. Normalmente queremos mostrar cosas en 3 dimensiones. Using WebGL, which is a new technology, it's not everywhere, we're able to take what is normally in 2D and visualize data in 3 dimensions. Con WebGL hace lo mismo que SVG, pero en 3 dimensiones. We're exploring this at The Guardian for some stories where 3D would be beneficial. Estamos explorando esto en The Guardian, donde poder tener una visualización en 3D es beneficioso. Pardon? Do you have any example now? We're going to visualize the globe in 3D because for certain stories where you want to show connections between countries, it's good to be able to make the globe 3D. Están haciendo ahora un proyecto con el mapa mundo en 3D para mostrar conexiones entre países que es interesante verlo en 3D. So those are the 3 elements I think supercharge interactive journalism: technology, data, and emotion in storytelling. Estos son los ingredientes que super empoderan el periodismo interactivo, que es emoción, datos y tecnología. Thanks for listening. Gracias. Thanks to translators. Hola, yo tengo una pregunta, perdón. Por favor. Sí. En todo esto, ¿hay alguna visualización en el futuro de cómo incorporar las redes sociales también en el periodismo de datos? Es decir, ¿cómo amarramos el paquete? Porque al final de cuentas, por ahora solo estamos posteando, transmitiendo, pero ahí lo han visualizado, integrar. What she asks is if at The Guardian there is a way of including social media integration in the data visualization you do, whether it's 2D or 3D, if there is a way of integrating social media. It very much depends on the story in question. We try and incorporate social media, but we personalize it to the end result of the interactive. Depende siempre de la historia que es. Hay muchas historias que ya hemos publicado con inserción social, pero depende del contenido de la historia. Pero lo que queremos al final es transmitir una historia que sea, transmitir la historia que tenga que ver con usted como usuario, y cuando podemos y cuando la historia lo permite, inserir la opinión pública y redes sociales, etc. ¿Me es alguna? Tal vez un poco más en el tema de la parte de las emociones, ¿verdad? Porque bueno, los datos tienen que ser datos y tienen que mostrar claramente un resultado, pero podría darnos algún otro ejemplo de cómo ellos mezclan la parte de que no quede tan fría, sino lo que los datos significan para que nos den. She's saying, regarding emotion and data, like the data is itself cold, and we have to show it as it is. She would like to have some examples or how you manage to bring emotions into the data that is usually cold. By emotion, I mean building a story out of the data.
I mean picking a thread of data that has some interesting story to tell and pulling that away from the spreadsheet. In cases where we just upload the entire data set, some journalists have done this, and we find that it just confuses our audience. They don't know how to interpret it. Lo que dice es que cuando habla de emociones es que quiere alrededor de la data contar una historia que significa alguna cosa, porque en casos que algunos periodistas pasaron las bases de datos solamente puramente, la reacción es mala y apenas confunde el lector. Lo que se pretende es contar una narrativa donde se eleve el lector, el usuario, en una historia. Y bueno, intentar hacerlo de una forma más emotiva, que no sea solamente fechas y gráficos y barras. Voy a hacer una pregunta, porque por ejemplo, para nosotros, principalmente acá en América Latina, hay mucha gente que no tiene los browsers updated, como se dice, el último browser, Modern. actualizados, y tampoco, bueno, el acceso acá es un poco más tardío que en Europa. Yo pregunto eso porque yo propio sentí la dificultad, porque yo trabajaba con Chris. The question I'm asking is, how do you manage when people don't have updated browsers? What's the Guardian's attitude towards this? The process is normally to try and make it readable on the lowest level of browser, and then enhance progressively as the user has a more and more complicated browser, a more and more modern browser. Entonces, lo que el Guardian hace es intentar hacer lo básico para saberse toda la historia en un browser más básico que hay, lo último. Lo último is the last one we use is like IE7. What the Internet Explorer 7? 8. 8. Yeah. Ok, antes era el 7, pero ahora lo mínimo que hacemos es Internet Explorer 8, porque no podemos también estar tan atrás. Pero lo que queremos es llegar a toda gente lo más posible. Y si usted tiene un browser súper actualizado, vaya a tener cositas extra que solo se vienen en su browser, pero la persona que tiene un browser antiguo no puede ver porque tecnológicamente no llega. Pero usted va a tener toda la experiencia, y si está actualizada, va a tener como la magia extra que la tecnología le permite. I translate. Yeah, and added and embellished. ¿Alguna cuestión más de Chris? Bueno, yo estaba intentando traer Chris Cross aquí a La Nación. Ahora ya lo conocen. I'm saying that I'm trying to I know. Okay, thank you. Thank you very much.